Kwa muda mrefu wazazi wamewacha watoto wao kuwa yatima kutokana na vifo vya mara kwa mara. Kisiwa cha Mfangano, kaunti ya Homabay nchini Kenya, ni moja ya visiwa vingi katika Ziwa Victoria. Kwa kuwa kisiwa chenye uvuvi, kinakabiliwa na mtindo wa maisha ya kipekee inayochangia kiwango cha juu cha kuenea kwa mimba za mapema na virusi vya ukimwi ambayo husababisha mayatima wengi kupatikana eneo hili. Hali ni hivi, mashua ambayo wasichana ambao wameweza kutiwa mimba katika kisiwa cha Mfangano. Iwapo mtoto wa kike ambaye anakwenda kupata mtoto atakuwa na hali ya dharura na hali yake ikuwe ni mbaya sana, inabidi aweze kupitia katikati mwa Ziwa Victoria kuweza kupata huduma za hospitali ambazo ni za dharura. Kisiwa cha Mfangano kimekuwa makao makubwa ya watu zaidi ya 30,000 kwa umaarufu wa maeneo yote ya uvuvi. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, kisiwa cha Mfangano kinakabiliwa na asilimia 30 ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, ambayo ni mojawapo ya juu zaidi duniani. Ukweli ni kwamba wasichana wanapofikia umri fulani, hasa katika darasa la 7 na 8, wanapitia kipindi cha ujana ambapo nyakati za kubainisha maisha hutokea. Wasichana hawa huanza kuonekana kuvutiwa na wanaume, na katika harakati hii wavuvi huanza kuwafuata kwa ngono. Nilimfuata Jennifer, sio jina lake halisi, kunisimulia alivyojipata katika hali aliyomo sasa. When I got pregnant, I was in Form 3. It was difficult for my mom because it was somehow disappointing for the villagers, even to me myself. So my mom was disappointed. Akasema she cannot take me back to school. Wavuvi hawa wanatumia fursa ya hali ya umaskini wa kisiwa cha Mfangano na kutumia pesa za uvuvi kuwashawishi wasichana hawa kufanya ngono nao bila ushauri nasaha kutoka kwa wazazi au ufahamu wowote unaohusiana na ngono. Wasichana wengi katika kisiwa hiki huona vigumu kukataa vishawishi kutoka kwa wavuvi hawa, lakini kwa Jennifer ilikuwa hali tofauti kutoka kwa mtumishi wa umma aliyemfahamu vyema. So who impregnated? It was a teacher. My teacher. Yeah. So when he realized that he had done this, he was somehow shocked because he was afraid of his job because he thought he was going to lose his job. So he said he is going to take care of the baby, so I can just give birth, and she was going to take care of the baby. But later, it's like he cheated. Up to now, I've never seen such a help from him. Wengi wa wasichana hawa wamezaliwa katika familia na upungufu fulani. Wasichana hawa wadogo huachwa mikononi mwa watu yeyote kuishi kukua bila kujua, kupuuzwa, kuchanganyikiwa, hivyo kugongana na chochote kinachotokea katika kisiwa hiki ambapo virusi vya ukimwi, mimba za mapema au ndoa hutokea, kama vile Jennifer alivyokumbana na vikwazo si haba. Yeah, it was an emergency because they found that the baby mtoto alilala vibaya, so angetoka it could not be normal delivery. I was to go to the theater, so it was emergency. I was taken to Umri via the boat. Yes. So you for several hours you were in water. What was it? What time? It was because it was a boat. It was How long were you? Ulikuwa masaa mangapi kwa? It was somehow like 3 hours and I was there in Umri. Kwa Jennifer, kukosa chumba cha upasuaji katika kisiwa cha Mfangano ama hospitali ya eneo hili, sawa na wanawake wengine kwa huduma za dharura, kuna maanisha kutumia Ziwa Victoria kuokoa maisha yake, hali ambayo hadi sasa imewaacha wanawake bila maisha. Jennifer alikumbana na maji ya Ziwa Victoria ana kwa ana wakati alipotaka huduma za dharura. So far I can remember two. One occurred in May this year, and another one occurred in it was June
2021. Okay, what happened? The other one which occurred in May this year, this lady has pressure in pregnancy, we call preeclampsia. So when this lady came here, and she could not be managed here because the pressure was too high, so she was referred to Mbita. And because of the waves, I think they delayed in the lake. Reaching Mbita, even the Mbita people couldn't address it, so they referred the girl to Homabay. I think she died on the way to Homabay. And the other one came, but she was almost giving birth. And on coming here, on pushing, she died before being referred. So I think if we had a theater here, she could be helped immediately. Jamii za Wasuba na Wajaluo katika kisiwa cha Mfangano kwenye Ziwa Victoria magharibi mwa Kenya wana viwango vya juu zaidi vya vifo vya uzazi wa watoto wachanga Afrika Mashariki. Hospitali ya Sena imepandishwa daraja hadi hospitali ya kiwango cha 4 na sasa imewezeshwa na huduma za dharura. In our facility, we offer services to teenagers because in Homabay County, it is prone. There is out of HIV/AIDS and teenage pregnancy. Like in Mfangano Island, it is more of teenage pregnancy, early teenage pregnancy, which has been affecting the community. There are about 36. But those who have delivered, there are 15. Those who are having the babies. Yeah. Cool? That's this year. Yeah, I'm talking of this year. Yes, you may find some are defined but they are not pregnant and some are pregnant. Mfano wa mafunzo ya rika kwa wasichana Homabay na kisiwa cha Mfangano ni mojawapo ya tiba za mimba za mapema. Joab Akuno ni mtaalamu wa masuala ya vijana anayefanya kazi ya kupunguza visa hivyo katika kaunti ya Homabay. Part of what we do here is to ensure that one, we identify cases of adolescent girls and young women who get pregnant at the earliest opportunity, so that one, we reduce the complications that they are likely to go through, because we know that very young adolescents, girls and young women face a number of complications during birth and delivery, and of course even challenges for their children, with of course notably very high cases of maternal and child health risks. So when we looked at the island, we then did place a young girl called a peer mentor at the facility to be able to help all other girls who come to this facility, one, to understand how the healthcare system operates, because sometimes they don't know what services they need or how they can acquire those services. So that adolescent girl who is a peer mentor therefore works with them at every stage to ensure that they receive the necessary services, especially in terms of pregnancy screening, HIV screening and gender-based violence screening. So we ensure that is done for the triple threats. Okay, my name is Salome Makori. Niliketi chini na Salome Makori, mshauri wa rika ambaye anafanya kazi ya kuhakikisha wasichana wanapata taarifa za afya uzazi, kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na mimba za mapema. As per now, we have a total of 376. In this 376, we have 13 girls who are HIV positive. This HIV positive, we have 2 of them are pregnant and 11 are lactating. The ANC, we have 106, and now the remaining are postnatal, those who have kids here. So in total, we have 376. Nilitaka kujua jinsi gani wasichana walioambukizwa virusi vya ukimwi hapa wanakubali hali yao na kuanza kumeza dawa ipasavyo. First, you must convince her and inform her that she will be taking these pills all of her life.
And another thing, because once they become positive, they have that thought that, oh, my generation is ruined. Every child, everybody, maybe my husband will be positive in this era. So you must give this girl hope. This HIV positive will stop by you. It will not be transmitted to your child nor your husband if the husband is positive, but only if you take your drugs as specified or as directed by the doctor. So we tell them about adherence, taking their pills, and also caring for their children. Daktari Kevin Osuri ni afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Homabay, na sehemu ya kipaumbele kwake ilikuwa kuhakikisha kisiwa hiki kina wadi ya upasuaji na huduma za dharura ili kuepusha vifo vingi vya wanawake walio na shida za ujauzito. Yeah, you know, like in Homabay, we are one of the counties with the highest burden of teenage pregnancies at about 33%. You know, top 3 in the country. And we are just behind Narok, and I can tell you we are doing poorly. It's to cure this malady, which has been there for a long time. It's not a single bullet magic solution. It requires a lot of players. It requires a multifaceted approach. It requires both county government, national government, and development partners. I think you've seen our development partners particularly supporting these girls. I think it's G-Power. Yeah. G-Power. There are many challenges faced in this island and in this region. I think obviously you've seen one among them is the high burden of teenage pregnancies, the high burden of young school dropouts, and generally poverty levels. Given its terrain, the other big serious issue is accessibility, because of inability to refer patients quite fast to the mainland and, you know, getting further assistance in our county referral hospital. So we felt it necessary, together with the governor and the deputy governor, to have this facility fully operational. So we have posted here a medical doctor, a couple of nurses and specialists who will be able to take care of this community and basically this catchment area. It's quite huge. Ingawa haiwezekani kabisa kuwafukuza wavuvi au kuondoa umaskini katika kisiwa hiki, kulingana na Daktari Kevin, tunaweza kuwalinda wasichana wetu na kuwalea kuwa wanawake wazuri. Bila shaka, kulingana na Jennifer, kuna haja ya ushauri kwa wasichana. So when I was coming to the hospital clinic, I met a peer mentor called Salome. I talked to her and she managed to talk to my mom, and my mom agreed to take me back to school. And now I'm in Form 4. I'm going to finish my education. Kulingana na ripoti zilizotolewa mwaka 2021, kiwango cha mimba za mapema na uzazi kaunti ya Homabay ni karibu mara 2 zaidi ya kitaifa, ambayo ni asilimia 18. Utafiti umebaini kuwa asilimia 33 ya wasichana wenye umri wa kati ya miaka 15 na miaka 19 katika kaunti ya Homabay ni akina mama au wanatarajia kupata watoto. Nikiripotia runinga ya Ebru, mimi ni Ode Francis.